it doesn't take too long. Just saying, let me just say something in Russian. Дорогие участники, если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите нам в чат, и мы ответим на все вопросы в конце. So I just said that if someone has a question, they can write it in the chat, and we'll answer them in the end. Perfect, thank you. So, Ibek? Yeah, did I say that's right? me. I'll just stop after every slide. Wonderful, thank you. Okay, thank you so much for joining us today. As Ibek said, my name's Anna, and I am from Queen's University, Belfast. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Девушку зовут Анна, она с Queen's University, Belfast. So that was the easy part. For those of you who don't know, Queen's is situated in the United Kingdom. We are on the island of Ireland, but we are in the United Kingdom, and we're a very small country with a small city population of 250,000. Как вы знаете, Белфаст находится в Соединенном Королевстве, в Ирландии. Популяция, то есть численность, это 1,8 миллионов. And even though we are an island country, we are still very well connected. So we can have over 100 weekly crossings to main cities in the United Kingdom, London, Manchester, Edinburgh. We also fly to all of the major cities on the east coast of the United States and to Dubai, and onwards travel to other parts of the world daily. Несмотря на то, что местоположение он является как бы островом, все равно пути, то есть добираться до Англии очень просто, это не занимает больше часа, и нету никаких преград к путешествиям. Just a few minutes about Belfast before I talk about Queen's. Belfast, as I said, is a small city, but it is a cultural hub and a capital city. Could you please repeat it? I got distracted by the chat. So Belfast is a small city. However, it is also a capital city and is a cultural hub. It has a very quickly growing tourist industry. Белфаст, он хотя маленький, но это столица, и численность населения растет большими темпами. Some of the reasons that Belfast is such a vibrant city is because we have a very rich history, and we also have different cultural and arts festivals on. There is a festival on in Belfast for every single day of the year. Самыми лучшими примечаниями города является то, что он очень развит в плане мероприятий. То есть проводятся разные мероприятия, там концерты и так далее. Секунду. Belfast is also ranked the safest region in the UK to live. Белфаст это также один из самых безопасных городов в Объединенном Королевстве, чтобы по уровню жизни. And it's also been ranked the lowest cost of living city in the UK. И также самая приятная часть, то есть очень дешево жить в Белфасте сравнительно с остальными частями Объединенного Королевства. Which is always important for students. Что является, конечно же, важным моментом для студентов. Another reason Belfast is famous is because of our beautiful natural environment. You might recognize this show from Game of Thrones, which was filmed here. Также одним из больших плюсов Белфаста то, что это, конечно же, красоты натуры. То есть, как вы можете заметить, наверное, все знакомы с Game of Thrones, то есть «Игра престолов», и все это снималось как раз-таки в Белфасте. And then just a few bits about Queen's more specifically. Давайте поговорим уже о Queen's. So Queen's is ranked 43rd within the world by Times Higher Education, and 8th in the UK for its research intensity. Queen's университет сам по ранку стоит 43-м по всему миру и также 8-м в Объединенном Королевстве по ресерчам, то есть это. And
For those of you, so Queen's is also a Russell Group university, and for those of you who don't really know what the Russell Group is, it can be compared to the Ivy League universities in the United States. Queen's University является частью Russell Group. Для тех, кто не знает, что такое Russell Group, это то же самое, что Лига Плюща в Америке. То есть это прям самые лучшие университеты в Объединенном Королевстве. There are 23 Russell Group universities in total. Oxford and Cambridge, of course, Imperial College London, Glasgow are all Russell Group universities, and they have a shared involvement in global and impactful research and teaching excellence. В Russell Group 23 университета по всему Объединенному Королевству, куда входят Кембридж, Оксфорд, Imperial College London, то есть именитые университеты, которые вкладывают огромный вклад в мировое улучшение, improvement. And as I said, Belfast is a small city, 250,000 people. And for that reason, the university itself is quite small, 24,000 students, of which 3,000 are international students from 86 different countries. Университет сам небольшой, как и сам город, поэтому в университете 23 тысячи студентов, 3 тысячи из которых международных, что является большим числом на самом деле. Также это 9-й самый старый университет в Объединенном Королевстве, как вы видите. Less important, but just as important, Queen's is also the 9th oldest university in the UK and ranked within the top 10 most beautiful. Также, как я уже сказал, это 9-й из старейших университетов, и 10 входит в ранг из 10 самых красивых. Ну, это не самая важная часть университета, но стоит это также отметить. More specifically then, for those of you interested in architecture, architecture sits within the Faculty of Engineering and Physical Sciences. Could you repeat that? So specifically then to talk about architecture, which sits within the Faculty of Engineering and Physical Sciences. Сейчас будем говорить именно об архитектуре, сегодняшняя наша тема. Оно является частью факультета инжиниринга и physical sciences, физических наук. You can move on. So Queen's architecture is actually ranked with second in the UK for its graduate prospects. Этот факультет Queen's University именно в архитектуре он считается вторым по всему Объединенному Королевству. Graduate prospects, which is here, refers specifically to students who are able to find employment within 6 months of graduating. И выпускники находят себе постоянное место работы до 6 месяцев, то есть в Объединенном Королевстве, да? Oh, excuse me, Anne. Yeah. That's someone. Можно будет, пожалуйста, не писать на экране, если у вас получится. You should have some settings on the bottom of your screen that says turning off the annotations. Do you see it? Me? Yes, it's on the settings, I mean on the bottom of the screen. You should have that. Since you are the presenter. I did this, I drew this. So the people wouldn't draw on the screen, you know? You get it? Она сказала, что это она написала. Здесь справа тоже есть некоторые моменты. It's okay, you can continue. You can actually continue. I just thought of like turning off the annotation. That's no one draw on the screen. About the red line on the bottom of the picture. Exactly. We can actually continue. That's okay. The reason Queen's ranks so highly for graduate prospects is because of the relationships that the school has with local employers and local industry, and also the preparation that our academics put on preparing students for employment through applied learning. И у университета такие высокие показатели по трудоустройству студентов. Это из-за того, что у университета есть очень хорошие отношения, партнерские отношения с работодателями. Также, конечно же, не будем забывать о высоких показателях самих студентов, то есть подготовка к работе.
Within Queen's, there's two large focuses within the School of Architecture, and that is with regards to projects and also with regards to communication, which are two key skills that employers will look for when you are seeking a job when you do graduate. В самом факультете фокусируется на двух вещах. Это проекты сами и также не забываем о софт-скиллах, чтобы у студента были хорошие скиллы по коммуникации. So more specifically, oh, that does look messy. There we go. So I'm now going to speak more specifically about the different aspects of the school. Сейчас будем говорить более подробно о разных аспектах школы, то есть это именно архитектуры. So if you are to study architecture in the UK, this is the process or the length of time that it takes to become an architect. The first 3 years is an undergraduate course, and then it takes 1 year in industry where we help you find a placement with an employer, and then you come back and do a 2-year master's degree. В UK, чтобы стать архитектором, вам нужно пройти вот этот путь, который вы видите. То есть это 3 года бакалавриата, дальше год вы будете практиковаться, и после этого 2 года магистратуры. This is the same across all of the United Kingdom. То есть эта концепция, она также работает во всем UK. То есть не будет такого, что в другом университете вы подучитесь архитектуре за 3 года либо 2 года. Это всегда будет. You can go on, actually, I was finished. Doing so will mean that you're accredited by the Royal Institute of British Architectures, which is, of course, a world-renowned accrediting architectural body. Could you repeat it? I got some issues with the connection. No problem. Doing so will ensure, following this process, will ensure that your course is accredited by the Royal Institute of British Architecture, which is Также после 5 лет вы будете аккредитованы именно вот этим Royal Institute, то есть те, кто дает вам сертификацию, да, у вас будет возможность работать именно архитектором. This will mean that your architectural expertise are accredited by a world-renowned accrediting body. То есть это значит, ваша профессия будет доказана, то есть у вас будет свой сертификат, то, что вы на самом деле являетесь архитектором и можете работать в этой индустрии. So what makes Queen's unique? Что же делает Queen's именно особенным? The school, Queen's opened in 1845, and the School of Architecture opened in 1965, so it's nearly 60 years old. Школа Queen's открылась, сам университет открылся в 1845 году, а именно архитектура, факультет открылся в 1965 году. As I've mentioned, it's a Russell Group university. Как уже говорили, это часть Russell Group. And it's got extremely high rankings across a number of different ranking tables. И также ранг университета является одним из самых высоких, как вы видите, 6 из 54 в Guardian League Table. То есть это свой топ, да? And as I said as well, it's also accredited by the Royal Institute of British Architecture. Также сам университет аккредитован Royal Institute of British Architecture, то есть это такая группа, которая отвечает за архитектуру в Великобритании. I'll come back to this one. And a very high percentage of our graduates do go on to become registered architects. И высокий процент выпускников этой школы являются зарегистрированными архитекторами, то есть в самой Великобритании. This shows,
One of the things that really sets Queen's apart, however, is that although it is a Russell Group university, it's a very small cohort of students. It's a very small class. So for example, if you go to Glasgow or Manchester, the class size is about 160 students. At Queen's, it's around 80 students. Еще одна особенность Queen's University — это то, что классы, они сами по себе маленькие. То есть у вас не будет 150 студентов в одной группе, это будет в одной аудитории максимум 80. And for this reason, a lot of our students say they become very close to their academics, almost like friends or colleagues. And you can see here the number of different activities that they get to enjoy together outside of the lecture theatre. И из-за того, что группы сами по себе маленькие, студентам дают очень много комментариев насчет того, что они становятся очень близки. То есть командная работа делается на очень высоком уровне. И как видите на картинках, есть очень много видов разных активитет, да, то есть чем студенты занимаются. Это не только учеба, это также активность, активная деятельность. Here's a few pictures of the different architectures that are around Belfast. So dating back to the 1600s, right through to the early 1900s, and then most recently, the bottom right picture is the art theatre that was built here in 2015. Как видите, архитектура очень разного вида, она идет аж с 16 века. Снизу справа, как вы можете видеть, это было построено в 2013 году. Another thing that makes Queen's stand out is that while it's a very small class of 80 students, 47% come from outside Northern Ireland, so it's very international as well. Несмотря на то, что сами классы, число студентов маленькое, 47% студентов они идут не с Northern Ireland, то есть не с Ирландии, поэтому сами классы считаются очень даже международными. Something that no other Russell Group university is able to offer is that every student in Queen's will get to have their own desk. So usually students will rotate around desks and share desks with other second or third years. But in Queen's, every student gets their own desk and you can leave your projects or your portfolio or your artwork on your desk overnight and come back to it. То, что отличает Queen's University от других участников Russell Group, то есть Cambridge, Oxford и так далее, то, что в Queen's у каждого студента будет свое рабочее место. Это если вы занимаетесь над определенным проектом, вы можете один день поработать, оставить это на ночь, и на следующий день он будет в таком же состоянии, в котором вы его оставили. It also has a very small student-to-staff ratio. The student-to-staff ratio is about 1 academic to 6 students. Также ваш адвайзер, то есть один адвайзер максимум на 6 студентов. Over 50% of our staff come from other international locations. Более 50% всего стафа, то есть это учителя, адвайзеры и так далее, они более 50% приходят из международных мест, то есть это не ирландцы, а именно международные специалисты. And it's really nice then because they are able to take their expertise from the different bodies of architecture and theories of architecture and influences of architecture from their parts of the world and bring them here to Belfast. И это является, как мы считаем, огромным плюсом, так как международный став, у каждого есть свои идеи, у каждого есть свои виды архитектуры, у каждого есть свои вкусы, и они все здесь собираются и, конечно, обучают вас тому же. I'm going to show you now what a week would look like if you were to be an architecture student at Queen's in first year. Excuse me? I will now show you what 1 week will look like as an architecture student in first year. Сейчас Анна покажет нам, как будет выглядеть первые дни
студента в данном университете. So you can see here you have 3 different modules. Как And вы, there's как вы видите, на экране здесь 3 разных модуля. and it's about 25 engagement hours a week. И 25 часов учебы в неделю. You can see here Wednesdays through Fridays are all time spent doing work in the studio. Как вы видите, очень много работы в студии. And a really interesting module that is also taken in first year is the history of architecture. Также немаловажный и очень даже интересный предмет – это история, то есть история архитектуры. As well as looking backwards, there's a whole other module about looking forward to the future, how technology will be used and how architecture and the environment work together. Это обучает студентов все, что новое, это хорошо забытое старое, и это дает определенную идею, как технологии будут развиваться в будущем и что это будет из себя представлять. So you can see here in first year, it's a combination of design and studio time, technology and the future, history and theory and the past, and then also working on those skills for employability, communication, working together, group work, presentation. Так же, как вы видите, первые годы обучения у вас будет проходить очень разносторонним, то есть это дизайн студии, это обучение разбираться в технологии, это изучение истории, изучение прошлого архитектуры, будущего. Также будет обучение именно скиллам, такие, что нужны вам на рабочем месте, да? Это работа в группе и как нужно себя вести вообще, ну, как практиковаться. Because as an architect, and when you work as a professional architect, you won't just work with architects, you'll work with planners, building planners, town planners, civil engineers, legal teams, project managers. You will also get to build skills and knowledge about what it's like to work in the industry and what it's like to use project managing technologies that allow you to work with all of those different project elements. Также быть архитектором – это не просто сидеть и заниматься одним только проектом, а это работа в целом, да? Вас будут обучать, как будет проходить ваша работа. Это общение с людьми, это работа над проектами, это работа в команде, это про все, что происходит в индустрии. This is how this is also what the different elements of how you will learn. So there'll be studio time, feedback time, workshops, study trips, and live projects. Это примерно как будет проходить учеба в данном университете. Это работа в проектах, это работа в классах, это работа также иногда будет проводиться онлайн, и также вы будете заниматься, то есть вне класса, вне университета, ну, на открытом небе, да? So it really is only a limited amount of time that you will spend in a lecture theatre in a traditional environment. You know, there's so many other elements to the way that you will learn and engage and grow your skills. И поэтому время, которое вы будете проводить просто в классе за тетрадкой, оно очень ограниченное. У вас будет больше времени именно развивать ваши способности в архитектуре. As well, a lot of the time, students get nervous that they may not be able to, that they maybe don't have the skills to do architecture yet. But you can see here the difference in how skills are developed. On the left, this is a first year's, and on the right, this is a third year student's skills. И также, если у студентов не такие сильные качества по архитектуре, они хорошо развиваются именно в этом университете, как вы можете видеть. Это работа одного студента в первый год обучения, также в третий год. And that's again here, you can see the sort of difference. И также здесь вы можете видеть разницу, да, первая работа студента и, то есть, на третьем курсе.
This is just a picture of the studios. As I mentioned, every student gets their own desk, but architecture within Queen's has a really strong studio culture. Как мы уже говорили, в университете у каждого студента есть свое рабочее место, и это рабочее место вот у вас на экранах. Just a few more pictures of life in the School of Architecture and different things that the students do together. Еще пару фотографий жизни в университете и чем вообще студенты занимаются. Another thing that Queen's does well and ranks highly in, not just in the School of Architecture, but right across the university, is our pastoral care. And also that may be because we're a small university, but we also have a really big emphasis here on pastoral care, on one-to-one personal tutoring, and also an ongoing and free counselling service. Очень большой фокус был положен в поддержку студента. Бывает то, что персональные адвайзеры, персональные, то есть люди, которые вам помогают вам, чтобы вы росли как архитектор. Something else that the school does a lot is a continuous feedback loop. So with every project that you do, you will learn to present it. And every time you do a project, you'll not only get live feedback from your academics, you'll also get live feedback from your peers. Также очень большой фокус положен на то, чтобы поддерживать студента. Это вы будете получать отзывы не только от ваших академических преподавателей, но и от ваших студентов, то есть ваших коллег. So this is some staff feedback. Это презентация перед классом. Также в такие моменты класс как раз дает свои отзывы. And then lastly is just some of the formal events that get to happen with different alumni balls and, student balls and the School of Architecture social events. Также, как вы видите на фотографиях, бывает выпускные, да, по-нашему, как говорится, то, что выпускники вместе собираются и проводят определенные вечера, чтобы проводить друг друга. There's an opportunity for all students if they wish to take a year and study abroad or study with a semester abroad. Также у всех студентов есть возможность учиться за границей. То есть, когда я говорю за границей, я имею в виду не в Ирландии, да, в других университетах. Это может быть, вы можете провести год обучения, либо один семестр. I will share this with you after. There's a few other things that I wanted to show. Our school has a Twitter page and a Facebook page. You can go at QUB-ARC. Также у университета есть Twitter. Можете вот QUB-ARC зайти, поискать и посмотреть, как студенты живут в этом университете. And then finally, the fees and scholarships. So Queen's has, for a Russell Group University, architecture is a fee rate too because of the amount of laboratory time spent or studio time. And the fees are £22,000, which is the same as $24,676. И поговорим об оплате. В Queen's университета 22 тысячи фунтов, то есть великобританская валюта, да, что равно 24 676 долларам. And then we're able to offer all of our students a year one awarded scholarship to the value of £3,000, plus an early bird scholarship of 15% off your fees. So for all of our first years, fees could be as low as around £16,000 for the first year. Также есть гранты, то есть это 3000 фунтов на первый год. Также если вы подадите свои документы рано, то есть early bird это называется ранняя пташка, то 15% скидки. And these are some of the lowest fees for a Russell Group University. И в Russell группе, то есть группа самых лучших университетов Великобритании, это одни из самых низких, то есть по уровню платы.
For those students who do not want to maybe go directly into their first year or don't have the correct English language requirements or entry academic requirements, there's also an option to do a foundation year at our Into Center right here on campus. Также, если некоторые студенты желают сначала подготовиться в университет, то есть не хватает уровня английского, не хватает кредитов, то можно будет поступить через Foundation, то есть Into программа, как вы видите, International Year One и Year One in Engineering. Поэтому вам обязательно объясним, что это значит в принципе. For the option of the integrated or international year one up here, you can have a choice of having an integrated visa where you can move directly into the second year of your undergraduate studies on one visa, or you can come on 2 different visas and have a bit more flexibility and move directly into your second year. Or if you choose to take the foundation, you will move from the foundation at the Into Center and move directly into your first year. So the difference is really moving from directly into year 2 or moving directly into year 1. Здесь 2 разные программы, как видите. Это Foundation. Foundation – это просто преуниверситетская программа, где вы учитесь 1 год, и после этого поступаете сразу на первый курс. International Year One, то, что наверху вот написано, это значит, что первый год вы обучаетесь этой программе, будут только международные студенты, и после этой программы, после 1 года вы поступаете сразу на 2-й курс. То есть это как бы эквивалент первого курса, в котором обучаются только международные студенты. Соответственно, у вас по первой программе будет 3 года обучения в общем, а на 2-й, включая Foundation, у вас будет 3 года, то есть 1-й, 2-й, 3-й курс плюс Foundation, что равняется 4 годам обучения. That brings us to any questions. Okay, I'll take over right now. My name is Madina. I'm also from Edu Studio. So we have some questions, and let me just tell you. Maria is asking, could you please tell more about the architectural design and communication? The architectural design and communication module? Yes, could you please tell about it a little bit more? So that entire module, which takes up 3 full days, is really what happens. You spend all of that time in the studio working on different projects, working on with your tutors and with small group projects, that's the continuous feedback from academics and from your peers. And it's also the time that you will take developing your communication skills, because so much time as an architecture, you will be presenting your ideas. So that time's really less about being in a lecture theatre and more about project-based learning, applied learning, and project work. Окей. Данный курс включает в себя больше прикладную работу, то есть вы будете работать в своей собственной студии, разрабатывать проекты, как уже Ань сказала. То есть это больше именно прикладной курс. And could you please repeat how long this course will take? The module or the entire course? Этот модуль занимает как бы полный курс, то есть целый семестр вы будете изучать архитектурный дизайн и коммуникации. I have one more question. Well, considering the fact that, okay, I'll rephrase it a little bit so you could get it. As you may know, in Kazakhstan, we have 11 years of study. So not 12 as in all the Europe or Britain, right? Or Ireland. So the question is, so right now, if she finishes all her 11 years of study, I mean, her high school, can she apply to Queen University of Belfast without this 12th year directly, or she should go through foundation? I wouldn't know the answer specifically, but I would be able to send to you our country expert. Is your student there from Azerbaijan or Kazakhstan? Kazakhstan. So I can send you our country information page for Kazakhstan. And they, as far as I'm aware, you would need to go to the Into the foundation year. Да, так как вообще, ну, in general, вообще, в общем, казахстанским студентам, исключая НИШ, Назарбаевскую интеллектуальную школу,
отсутствие 2012 года очень тяжело дается, потому что вот это отсутствие 2012 года нам и восполняется на программе Foundation, поэтому да, скорее всего, нужен будет Foundation в любом случае. Так, смотрите, Anne, we have one more question. This university is looking to your Ielts or TOEFL scores. Like, could you please tell us? Yeah, we do. We look for, just like every other university in the UK and every other Russell Group university, we will. However, we also, as of 2 years ago, now also take Duolingo. So there's a number of different TEFL and Ielts that we can take, and I can put those for you here. And we require 6.0 with no less than 5.5 in any element. Ага, то есть она направила ссылки, где вы можете посмотреть дополнительную информацию. Вообще, результат, они также принимают Duolingo, но они принимали их вроде 2 года назад. Или 2 года. Вот, и самое главное, то, что результаты IELTS должны быть 6 в каждой из секций, не ниже 6 в каждой из секций, то есть 6 в общем. Next question is, how can you get to Queen University of Belfast? What do I have to get to apply to Queen University of Belfast? I think maybe could you tell a little bit more about the portfolio? Do the students need it? So all of our students will be asked to submit a portfolio, and we can send through some information here on what your portfolio will look like. And as well as that, we ask for 3 A's and 1 B in a combination of subjects. То есть, да, нужно будет прикрепить портфолио, причем портфолио будет состоять из различных как бы предметов. И could you please repeat 3 A's? What is that again? I couldn't get you. So we also require 3 A or A's equivalent at A level. And if one of those is in art and design, then admissions may not ask for a portfolio, but they also may make you an offer on the condition of providing a portfolio. Oh, so for applying to your university, these students should have some subjects, right? And they can learn it through going through foundation year, and they should have 3 A's, right? Yeah, exactly. If you go to the foundation if you apply to go to the foundation at Into will help you to create your portfolio there. Окей. Так, смотрите, да, портфолио действительно нужно, но помимо портфолио у вас должны быть определенные предметы, которые позволят вам поступить на на специальность архитектуры в данном университете. Более того, 3 предмета, эти основные предметы, которые вы возьмете на фаундейшене, они у вас по ним должны быть 5, то есть A+ обязательно. Okay, we have a next question. What kind of exams should we pass for getting to Queen University of Belfast? We have no entrance exams, only your final year exams. Ага, то есть экзаменов нету, только, экзаменов для поступления нету, но экзамены, например, как обычные сессии в любом университете, конечно же, у них есть. Так. Do you have some kind of internships in Queen University of Belfast? So all students will take 1 year out before they do their master's, or they can take the year out before their 3rd year. So you can take an internship year, but it's completely optional. Next question is, what kind of portfolio should we submit? What kind of work should be in that portfolio? That portfolio just needs to be a demonstration of your influences, your creativity, your freehand drawing, and your photography. The next question is, what grade of IELTS? Could you please repeat? I forgot to translate. So I got carried away, so sorry. Don't worry. The portfolio just needs to be a short selection of your favorite work that shows a number of different skills. So your freehand drawing, your computer-based design, and also your influences of different architectural environments.
Окей. Так, портфолио должно состоять из ваших самых лучших и самых любимых работ. Причем каждая работа должна отображать одну из ваших способностей. То есть это компьютерные способности, то, как вы хорошо рисуете, ну, свободной рукой, да, а также то, как на вас повлиял какой-либо вид архитектуры. То есть, возможно, историческая архитектура как-то на вас повлияла, да, там, ну, проще говоря, там, готическая, да, то есть вот это влияние вы должны отобразить в своих работах. Прошу учесть, что этот университет входит в Russell Group, да, то есть это номер 2 университет во всей Великобритании, один из топовых университетов, и как мы уже его рекламировали, чуть ли не, ну, это действительно лучший университет в плане архитектуры. Thank you, Anne. And the next question is, what grade of IELTS is needed for a grant? But as I know, you don't have a full scholarship, right? Like, no, our scholarships. Yeah, our scholarships are to the value of £3,000. And this is our international scholarship. Ага. То есть вообще полного гранта в данном университете нету, потому что, во-первых, это топовый университет, и вообще в целом в Великобритании просто учесть, что образование бесплатным практически никогда не бывает. То есть есть стипендии, есть большие скидки, и, например, как в этом случае скидка составляет 3000 фунтов стерлингов для лучших студентов, да, при поступлении. Вот, так что здесь грантов нету. Следующее. And what's the time of deadline of applying, like admission deadline? For international students, it's a little bit more flexible. So you can, the deadline for if you're applying for UCAS to Queen's University Direct, the deadline is the 15th of January. Mm-hmm. But we are flexible for international students. Oh, okay, that's nice. Окей, смотрите, если вы, например, скажем, заканчивали школу в Великобритании, да, то при подаче через ЮКАС систему, это вот как раз-таки британская система подачи в университеты, она составляет дедлайн 15 января, но для международных студентов дедлайн как бы гибок, достаточно гибок, если так можно говорить. То есть вне зависимости от времени подачи вы можете поступить. То есть в любом случае самое главное вам начать подавать и собирать портфолио, документы готовить. Окей, next question. IELTS required 6.5 minimum of 5.5 in all of 4 elements of the test. I think you should just repeat IELTS course, please. So for IELTS, we require 6.5 minimum with a no less than 5.5 in any of the 4 elements of the test. То есть результаты IELTS это 6.0, причем ни одна из секций не должна быть ниже 6.0, то есть 5.5 недопустимо, да, скажем, по листингу или по ридингу, везде должно быть 6.0 в среднем. Okay, do you remember you mentioned this subject that these students should have for applying, like A-levels, like all through foundation? What are these subjects? Like, could you name them, please? We don't specifically ask for any subjects, but we look for subjects that allow you to demonstrate your creativity and applied knowledge. So technology and design, art and design, maths can be very helpful. So there's no specific subjects that we ask for. То есть, смотрите, нету каких-либо определенных установленных рамок в отношении предметов, по которым у вас должны быть пятерки, да, в ходе, ну, в нашем случае, фаундейшена, но у вас должны эти предметы все равно отображать вашу креативность и ваш талант в сфере архитектуры. То есть это может быть арт-дизайн, арт-технологии или там какое-либо прикладное искусство. То есть в любом случае это должен быть предмет, который направлен в направление архитектура, то есть в творчество. Do we need a motivation letter? You need to write a personal statement. Personal statement, окей. Что-то вроде, как бы сказать, да, что-то вроде мотивационного письма, но это как бы ваше личное мировоззрение, что ли, вот ваш личный взгляд на... Вам дадут тематику в любом случае, и вам нужно будет написать, почему вы хотите поступить в Queen's University of Belfast, почему вы выбрали направление архитектура, но это должна быть только исключительно ваша точка зрения. Так,
Так, and there is a person who is asking to repeat the internship information. Could you please repeat, and I'll try to translate again. Yes, I've also realized that I've been sending my messages to someone privately, so I'll resend those. So the internship is an option, and every single student is is allowed to take an internship if they would like to take an internship, and this is usually taken after their first year of study or their third year of study. Окей, стажировка, она как бы идет как опция, то есть вы можете сделать стажировку после первого года обучения или после третьего года обучения. То есть это как бы время стажировки вы можете выбирать сами. Это что-то вроде, вообще в Великобритании это называется sandwich year, as I know, right? It's kind of a sandwich year, no? When you can take an internship during your study. Yeah, a sandwich year. Да, то есть это что-то вроде sandwich year, то есть это как сэндвич, вы сами выбираете, в какой период вам проходить данную стажировку. And could you please tell me, is this internship would be paid? Yes, so the internship is a non-fee paying year, so you will receive a salary from your employer. Ага, то есть когда у вас будет идти период стажировки, за этот период вы не платите университету, это вот как раз-таки сэндвич year, когда вы после первого года делаете стажировку или после третьего, и это хорошая возможность, чтобы вот за этот период стажировки заработать, потому что стажировка в любом случае будет оплачиваема вашим работодателем. Так, can you tell some information about the hostel? I think it's the question about the residence in general. So we can guarantee accommodation for all international students, and you can have a choice of living in the city centre locations, or you can stay in the on-campus accommodations. And I can send a link now to accommodation at Queen's. But the key thing is that we're able to guarantee accommodation for all international students. То есть вы можете остановиться в центре города, как бы с этим вам помогут, или же вы можете, если вы предпочтете, то вы можете остановиться прямо в кампусе, да, то есть Queen University of Belfast, и то, чем отличается Queen University of Belfast от всех, это то, что они гарантируют то, что у вас будет место проживания. Вот, так, следующий вопрос, just one moment. Кроме Ielts, какие экзамены надо сдавать? Я повторюсь, Анна уже отвечала на этот вопрос. Экзамены другие сдавать не нужно. I'm just repeating the questions and I'll answer it without asking you. Just one moment. So, да, то есть кроме Ielts вы экзамены дополнительно в университет не сдаете. Но как бы экзамены, конечно же, сами как период сессии будут. Но у вас должен быть personal statement, в любом случае как мотивационное письмо. Вы должны будете сдать определенные предметы в ходе foundation для того, чтобы поступить в данный университет. То есть в любом случае все ваши показатели должны быть на высшем уровне. Следующий вопрос. Отдельные стажировки есть, чтобы пройти ее по Балашаху? Нет, данный университет вообще Балашахом не занимается. Так, accommodation is, так, it's yours, I'm so sorry. And I think that's it. Just one question. One moment, sorry. Есть ли еще вопросы у наших участников вебинара? Так, just let's wait for one moment. Maybe some other participants have any questions for us. Of course. I'll just send in one more page of a link to the School of Architecture, and it can give you a bit of an idea around some of the projects students are currently working on and some of the themes of the school at this time. Это ссылка на дисциплины по архитектуре. Окей. Можно ли не учиться бакалавриат и потом поступить? Is there a master programs for architecture? Yeah. Is it possible to get to master programs without like taking bachelor degree in the University of Belfast? Maybe he finished it in other university. So if you would like to move on to our MArch program, Masters of Architecture, then you need to have your undergraduate, your bachelor's needs to be accredited by Royal Institute of British Architecture or a similar accrediting body that is
that is accepted by the Royal Institute of British Architecture. If your undergraduate is not currently accredited by the Royal Institute of British Architecture, you can request for it to be assessed. And you can do this, or we have another course where you can take, it is like a foundation of architecture master's and then move into our accredited course. То есть, да, вы можете поступить на программу магистратуры, но в любом случае у вас должны быть все курсы, как бы они должны быть засчитаны. То есть определенные курсы вам нужно будет брать снова, если их не перезасчитают, если я правильно поняла. Если нет, прошу меня исправить. Так, do you have any programs on urbanism? Future urbanism? Yes. Yeah, we have a course that just opened this year in future urbanism. Let me send the advanced. This is the option too if your undergraduate. Окей, да, есть действительно программа по урбанистике. Да, они вот ее как раз-таки недавно открыли, это будущая урбанистика, и Анна сейчас направит ссылку для того, чтобы увидеть информацию по ней. Пожалуйста, пройдите по ней. Так, следующий вопрос. And this is... Yes, it's just for me. Да, данные, вообще серия вебинаров у нас продлится до конца этой недели. То есть, если эта неделя, этот день посвящен архитектуре, то следующий день посвящен будет у нас, например, завтра анимация. And this is our course on future urbanism, which requires students to have very often they'll come with an undergraduate in architecture, but they're maybe more interested in taking a less traditional route to work within the profession. But that's a new course that we've sort of opened this year. And again, there's no specific entry requirements. We just look for students who are interested, who come with that interest of creativity and applied sciences. So we're looking for students who are looking for something a little less traditional for future urbanism. Смотрите, получается, данный курс, он не несет в себе каких-либо особо строгих требований, но просто нужно иметь в виду, что вы должны проявить очень большой интерес в данном направлении, показать себя с лучшей стороны, и они ищут именно того человека, который хорошо разбирается в прикладных науках. То есть, да, прикладные науки в этом случае будут очень важны. Okay, let's see, maybe we have any more additional questions. Can I ask my personal question? What is the situation with the vaccination right now? So we have 85% have double vaccinations. And as of the 31st of October, all restrictions except for wearing face coverings in public spaces were lifted. Okay, that's nice, actually. Ну, просто чтобы вы понимали, сейчас у них идет строгая политика в отношении вакцинации, то есть все должны быть привиты. Вот. Okay, I think that's it for us, right? I can share my email address if anyone has any course-related questions. Yes, that would be nice. Окей, Анна сейчас направит, это ее email-адрес. Если у вас будут дополнительные вопросы, вы также можете писать мне, я обязательно передам ваши вопросы Анне. И я полагаю, на этом мы закончим. Если же у вас есть еще вопросы, как я уже сказала, пишите мне уже напрямую на почту. Но в любом случае, компания EduStudio всегда будет рада вам помочь. Okay, and thank you very much. Thank you so much, everyone. Thank you. It was nice to see you. It was a pleasure. Thanks so much. Have a good day. Have a good day. Bye-bye.